say what is audit. Audit, just audit. You have heard the term audit, no? What is audit? In which context you have heard the term audit? ঠিক আছে, প্রেসক্রিপশন অডিট। আর প্রেসক্রিপশন অডিট তো এখানে আসার পরে শুনেছো, ডাক্তারিতে আসার পরে। তার আগে অডিট শব্দটা আর কোথায় শুনেছো? CAG. So company does audit. Why they do audit? Exactly. So company balance sheet, company profit হচ্ছে, company loss হচ্ছে. What is the idea? So that they can go for a better things. If each company wants to do some profit, isn't it? They don't want to, have a loss, incur a loss. So that's the thing. So until they do audit, they don't know whether they are actually making profit or they are going into loss. So that's why they need audit. Okay. So similarly, why we need audit? Surgical audit. Why we need a surgical audit? So first, what is surgical audit? What do you think? What is surgical audit? Anything? Just যেরকম কোম্পানি অডিটও বললো সেরকম, just extrapolate from that. What is audit? Surgical audit. Louder. This is a section of audit, but surgical audit means it's just analysis or the critical, you can say critical analysis, critical analysis of the some data, obviously some data, which has to be audited. আরেকটা উদ্দেশ্য আছে, it's not only mere data collection, সেটা যে কেউ কিছু ডাটা নিয়ে নিল, something more, some data collection and analysis, critical analysis of those data, তার সঙ্গে আরেকটু কিছু আছে। How do you know which is standard? This is one of the section, this is one of the component of the audit. Patient infection না হয়। No, these are all a part of things. যে ইনফেকশন হচ্ছে কিনা, কতটা কি হচ্ছে না হচ্ছে, কস্ট কি যাচ্ছে, বাড়ি কবে যাচ্ছে, these are all part. আমি বলছি যে what is audit আর কি? Collection of data and critical analysis of that, and review of the data. With whom? Against some standard. Because see, surgery তো অনেকদিন ধরে চলছে আর কি, so there is some standard. এরকম তো না যে আজকে নতুন করে someone is inventing something. So there are some standard already, set standards. So you have to compare the data against some set standards. তাই না? Who does this review? Who does this review? You yourself? Who does the audit? In a surgical audit, in a proper surgical audit, who does this? In a simple word, by a peer. What is peer? P-E-E-R. P-E-E-R. What is peer? It's called peer review. That means similar group, not from your institution, some other. It may be a body also, but with a similar interest. Normally, actually, the audit should be done by a peer
group. Some other institution, whether they are doing everything right or not, they'll compare with some certain standards. Okay, so that is the critical analysis of the surgical outcomes or whatever may be, by the peer group against some set standards, so that you can identify, yeah, where is your area of improvement, where is your area of lacking. You have to identify those areas so that you can actually improve your overall standard, overall outcome. Ultimately, who will be the beneficiary? Who is the ultimate beneficiary? The patient. Simple. So that will improve your patient care. Like some of you were present at the UT yesterday, no? I had some problem in counting gauge piece. Ultimately, they found it because when they catheterized the patient, there are 2 gauges they have taken for catheterization, which was below these things. So what is my learning from there? See, there are some gauge was missing when I was after the end of procedure. When I was counting the gauge, there are 2 gauge pieces are missing. So if I go for an audit, it will be taken as some point of omission by the floor nurse, because they should write how many gauges were in the board. There are a board in the OT. Have you ever seen? There is a board in the OT. So the floor nurse should write how many gauge piece she is giving, how many gauge piece has been taken for cleaning, for catheterization. Yeah. So once you do an audit, you can identify what is your area of mistake, what are the areas which you can improve. Okay. So similarly, the lectures, some lectures has already over, isn't it? So how do you know that whether you have actually benefited from that? If I do some review, if I take some review means if I take some exams, how much you are digesting it. So similar, isn't it? It's similar like why there is examinations. Why there is examination in the system? So that they can again critically assess you, the knowledge which has been already imparted on you, whether you actually digested that and you can use that knowledge for the patient care. That's why you need an examination system, isn't it? Otherwise, why there should be examination? Right? So this is an assessment. This is also short of audit of students, isn't it? So similar thing. So next class I will take. So just go through it because there will be maybe some questions on audit, say some either short notes or some other questions. I will be taking the actual class on next Saturday. Next Saturday is okay with you, no? So I can take in 2 ways. Either I can just give a lecture, or you can make some presentation which I will correct. Which do you want to? Which model do you want to know? No, a surgical audit. I should make slides and I should tell to you, or one of you should make slides, or 2 or 3 of you should make slides and tell us. I will correct you. Which model do you want to know? Do you want to pursue? Any branch you choose, surgery, gynae, pediatrics, medicine, these are common topics. Everywhere you will be seeing shock. But the cause of shock will be different in different branch, isn't it? In gynae, have you been exposed to gynae? So what are the common causes of shock in gynae? PPH, APH, so they are the causes of shock. What are the common causes of shock in surgery? Trauma, hypovolemic shock, bleeding. Surgery the first bolte hobe bleeding. No, I'm বলছি common causes of shock. So surgery in a surgery department common cause is bleeding. Bleeding leads to shock. That's why the blood components, metabolic response to injury, everything they are all interrelated. Then definitely septic shock. In medicine department, the common cause of shock will be not physiological.
সেপসিস, ওখানে তো ইনফেকশনের ওই সব পেশেন্টরা বেশি থাকে, ওখানে তার ব্লিডিং নিয়ে মেডিসিন ওটা ভর্তি হয় না, তাই না? সো মোর ইম্পর্টেন্ট উইল বি আ সেপটিক শক দেয়ার. So shock will be requiring, you will be requiring shock, you have to manage shock in every department. But the cause of shock will be different. But the basic manifestation of shocks are same. ঠিক আছে? সেরকম একটা metabolic response to injury, that will be, I mean, same everywhere. Only in department wise the cause will be different. But the basic manifestations will be same. Use of blood products is same everywhere. Okay? So 28, yeah, 28. বিকজ অল দিস মিডিয়েটার্সের জন্যই আর কি, এগুলো আমি জিজ্ঞেস করবো আর কি পরীক্ষায়. হোয়াট ইজ SIRS? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সেপসিস অ্যান্ড SIRS? ম্যানিফেস্টেশনস মে বি সিমিলার. There has to be some infective focus because of the inflammatory mediators only. সে যে কোনো কারণেই হতে পারে, ট্রমাতে হতে পারে, প্যানক্রিয়াটিস হলে হতে পারে, যে কোনো জায়গাতে হতে পারে আর কি. যেখানে বডি থেকে ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটার্স বেরোবে সেখানে এটা হতে পারে আর কি. না, SIRS any inflammatory, the name says it's an inflammatory response, so not always it's an infective one. ঠিক আছে? Classes. First is planning and conduct of surgical audit, number 1, and number 2 is the clinical research. Number 2 clinical research. ওটাই তো ক্লাস, the next class will be on that, audit and research. জাস্ট একটু পড়ে এসো, যে কোনো এনি ড্যাম থিং, এনি বইতে বা কিছু কিন্তু পড়ে এসো আর কি. জাস্ট এনিথিং তো সার্চ করলেও দেখতে পাবে, গুগলে সার্চ করলেও তো পাবে. জাস্ট একটু পড়ে এসো, সো দ্যাট ইট ক্যান বি ইন্টারাক্টিভ. ঠিক আছে? আমি জাস্ট একটা গ্লিন্স দিলাম যে যেরকম অডিট তোমরা বললে আর কি, মোটামুটি তো ঠিকই তো বলেছো যে কেন অডিট করে, কিভাবে করে, সেটাকেই এবার একটু সার্জিক্যাল ফর্মে বলতে হবে আর কি. ঠিক আছে? আর নেক্সট মাসে তাহলে আমরা ওই এটা নেবো, এক্সামিনেশন, short of examination, informal examination. That is an audit, surgical audit of students. Otherwise, how do I know that? I mean, তোমরা কতটা শিখলে, তাই না? Many things like say communicate and counsel patients and families about the treatment and prognosis of shock, demonstrating empathy and care. Has it been covered? Communicate and counsel patients and families about the treatment and prognosis of shock, demonstrating empathy and care. এটা একটা মডিউল দিয়েছে NMC. তো এগুলো যে কমিউনিকেশন, এগুলো বেস্ট হচ্ছে মানে এগুলো স্কিল ল্যাবে বা এগুলো হচ্ছে ইয়েতে মানে করানো আর কি, মানে ওয়ার্ডে করানো এগুলো আর কি. এটা আমাকে মনে করেই দেবে, ঠিক আছে? যখন ওয়ার্ড রাউন্ডস হবে, তোমার তো এখনো ওয়ার্ডস এখনো যাওনি, তো গেছো ওয়ার্ডসে? না, ওয়ার্ডে যাওনি এখনো. না সার্জারি ওয়ার্ডে. ওকে, বিকজ এগুলো তো হ্যান্ডস অন করতে হবে আর কি, না মানে স্কিল স্টেশনে বা হ্যান্ডস অনে এতে করতে হবে আর কি. এগুলো তো ঠিক লেকচার ক্লাস হয় না এগুলো. Audit and research, because these are, I mean, small topics. I don't want to bombard with all these things. Simple, just a concept. If concept is already there, just you have to, if there are some questions or something is asked, you can tell like that. So try to be interactive. Just read something from Google, from books, whatever you can, okay, so that you can interact. It's always interaction that brings, more questions, or that shows us the lacuna, ki kothay ki lacuna ache. Okay, ঠিক আছে? Actually, the problem is that as the science is ever changing and ever advancing topic, particularly biomedical science, প্রতিদিন, every day it is changing practically. So if you are to keep, আমি দেখেছি in my life, if I do not get in touch for 6 months, I get surprised যে কত চেঞ্জ হয়ে গেছে ওর মধ্যে. So it's really very difficult to keep pace. Our problem হচ্ছে when we were students, এত কথা বললে আমি তো বলতে পারবো না.
when we were students, believe me, আজকে তোমাদের যা কোর্স কারিকুলাম আছে প্র্যাকটিক্যালি আর হাফ ছিল আমাদের, হাফ। সো ইউ ক্যান এনভি আস ফর দ্যাট রিজন। কেন বলছি কথাটা, ইউ উইল সি that this classification of antiarrhythmic drugs was made in 1969 by Bougainvillea and sign classification. But after that, so many drugs have come out. একটার পর একটা ড্রাগ চলে এসছে। আর অ্যাকচুয়ালি এই ড্রাগগুলো, these drugs, they have been classified on the classes, in different classes. আমি জানি না, ও আচ্ছা বোর্ডটা মুছে গেছে, বোর্ডটা মুছে গেলেও I hope you recollect our yesterday's discussion, because in every point, if you are to understand the mechanism and where the drugs act, I mean in which clinical condition, এটা ডিপেন্ড করে কিন্তু ওই ইলেকট্রোফিজিওলজির উপর, বেসড অন দ্য ইলেকট্রোফিজিওলজি। ওকে, তো ও সরি, এটা তো আমি অন্য ক্লাসে চলে এসেছি, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। এনিহাউ, ক্লাস 1 সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স। সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার মানে কি, উই নো ভেরি ওয়েল দ্যাট entry of sodium through the first sodium channel gate is restricted. That is called the membrane stabilization. Membrane মানে কোনটা, কোন মেমব্রেনটা? হ্যাঁ, সো 1A এর আবার ক্লাসিফিকেশন আছে A B C। A causing moderate phase 0 depression, আমি মনে হয় এখানে তো ও আছে, সো আমি আরেকবার ড্র করে রাখি, বিকজ আদারওয়াইজ you may feel some difficulty. So more or less মোটামুটি ভাবে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এভরিওয়্যার। সো ইউ ক্যান কজ কর্ডারেট ফেজ 0 ডিপ্রেশন। কোন কোন ড্রাগ করে? কুইনিডিন, প্রোকেইনামাইড, ডাইসোপাইরামাইড। একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবে, you need not remember the name of all the drugs at this level, because as you were beginner, শুরুতে প্রত্যেকটা ড্রাগ মনে রাখতে আমাদের হয় না। কিন্তু যদি বেসিক ড্রাগ বলতে না পারো, যদি কুইনিডিনে বলো চেয়ে থাকো এরকম করে, তাহলে পাস করা মুশকিল। Why? Because those are the basic drugs. Examiner will ask you the question whether you know the basic। আর যারা অনার্স চাও, যারা আরো বেশি চাও, যত বেশি মনে রাখতে পারবে তত বেশি নম্বর, বাড়িতে ভর্তি করে নম্বর নিয়ে যেতে পারবে। সো কুইনিডিন, প্রোকেইনামাইড, ডাইসোপাইরামাইড, আমি একটা একটা করে বলবো, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটার উপর বেশি জোর দেবো, যেটা কম ইম্পর্টেন্ট সেটার উপর কম জোর দেবো। 1B causing minimum phase 0 depression, লিগনোকেইন, এই ড্রাগের নাম তোমরা শুনেছো, অনেক ড্রাগের নাম শোনা তোমাদের, ফেনিটয়েন, মেক্সিলেটিন, টোকেনাইড। That is 1B, class 1B. Next is 1C. এটারে কি করে? মার্ক ফেজ 0 ডিপ্রেশন। মার্ক ডিপ্রেশন মানে কি হবে? এই যে আমাদের এইটা এরকম হয়ে যাবে, মানে it will take longer time to depolarize. So the overactivity of the heart will be automatically, the impulse propagation will be delayed. এটা আমাদের বুঝতে হবে এই জায়গাটা। নেক্সট 1C, প্লেকেইনাইড, এনকেনাইড, ইন্ডেগামাইড, প্রোপাফেনন, মরিসিজিন। মরিসিজিন এটা হচ্ছে ক্লাস 1। ক্লাস 2 তোমরা সকলেই এর মধ্যে শুনে নিয়েছো, বিকজ আই বিলিভ অ্যাড্রেনালিন তোমাদের হয়ে গেছে অটোনমিক। বিটা ব্লকার্স, তার মধ্যে পার্টিকুলারলি প্রোপ্রানল, এসমোলল, সোটালল, মেটোপ্রোলল, অ্যাসিবিউটোলল, ন্যাডোলল,
অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটাই যে সব সময় ইউজ হচ্ছে তা নয়, আমি যেমন যেমন ইউজ হয় তেমন তেমন আমি তোমাদের বলতে থাকবো। ক্লাস 3 পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স। কি হবে পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লক করলে? আমরা জানি এটা রিপোলারাইজ করে, বিকজ এই যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জাস্ট এটা মাথার মধ্যে আমাদের যদি ঢুকে যায় যে এই যে চারটে ফেজ আছে, if we attack either one or two or three or zero or four or all, যে কোনো একটা জায়গায় যদি আমরা ব্লক করতে পারি তাহলে কি হবে? অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন অর প্রোপাগেশন অফ দ্য ইম্পালস উইল বি ডিলেড। তাহলে কি হবে? নাচানাচিটা কমে যাবে, হৃদযন্ত্রের যে নাচানাচি সেটা কমে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো নেক্সট ইজ ক্লাস 3 পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স, অ্যামিওডারোন, ড্রনেডারোন, ভার্নাকালান্ট। এগুলো, এই ড্রাগগুলো আমাদের সময় ছিল না। আমি বলছিলাম না তোমাদের কপাল খারাপ। এই ছেলেটা এদিকে তাকাও, আমার দিকে। আমি দেখতে যেমনই হয় আমাকে দেখতে হবে, নাহলে এটা দেখতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। সো ভার্নাকালান্ট, ব্রেটাইলিয়াম, সোটালল, আইবুটিলাইট, অনেক ড্রাগ আছে। এগুলো প্রত্যেকটাই আমাদের মনে রাখা সম্ভব নয়, আমি স্বীকার করছি, and no examiner will expect, but again I am saying you but at least 1 or 2 drugs of each disease you will have to remember. Okay, so next is class 4 calcium channel blockers. হয়ে গেছে তোমাদের পড়ানো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স করকম চ্যানেল আছে কি? ও মাথা নাড়ছে, তুই কিছু বলছিস না, আরো কেউ কিছু বলছে না। হয়েছে, ক্লাসে পড়ানো হয়ে গেছে, ভেরি গুড। তো ভেরাপামিল ডিলটিয়াজেম। ক্লাস 5 পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনার্স, অ্যাডেনোসিন। এটা একটা অ্যাডেনোসিনটা একটা এনজাইম রিলেটেড। ক্লাস 6 মিসলেনিয়াস ড্রাগস। এই ক্লাস 5 and 6 এই দুটো বলছে যে ভগান উইলিয়ামস ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ইনক্লুডেড নয়, বাট দে হ্যাভ গট সাম ক্যাপাবিলিটি অফ হ্যাভিং অ্যান্টি অ্যারিথমিক অ্যাক্টিভিটি। তো ক্লাস 6 এ ডিগক্সিন, তোমরা শুনেছ ডিগক্সিন সম্বন্ধে, আমিও তোমাদের 2-4টে কথা বলবই। Because why I will tell you, I love digoxin. Why I love digoxin also I will tell you in time, in due time. Digoxin, atropine, এগুলো কি জানো? এগুলো হচ্ছে বেসিক ড্রাগস অফ ফার্মাকোলজি। কতগুলো থাকে যেগুলো এজ ওল্ড টেস্টেড, ইয়ার্স অ্যান্ড ইয়ার্স, যখন কোনো ওষুধ ছিল না তখনও এরা ছিল। So that is the importance. Atropine, IV, Magsulf IV, magnesium sulfate, very interesting drug, magnesium sulfate, আমি পরে আসছি এগুলো। Isoprenaline. So next we start with quinidine. Quinidine, basic drug ki quinidine, Synchronal. Quinine was the basic first drug to be discovered as anti-malarial drug. Cinchona bark থেকে পাওয়া যায়। So quinidine is an isomer of Cinchona bark. It is an alkaloid, D-isomer of quinine. Anti-arrhythmic effect, আমি বলেছি আগেই, ফার্স্ট সোডিয়াম চ্যানেলটা ব্লক করে। It blocks the first sodium channel. Slow recovery. Also blocks delayed rectifier potassium channel. কোন চ্যানেল, কোন টাইপ চ্যানেল থাকে আমাদের হার্টে? এল টাইপ। ওকে, এটা আমি আর নতুন করে এটা আর বলতে যাচ্ছি না। এছাড়া কি আছে? ভ্যাগোলাইটিক এফেক্ট। ভ্যাগোলাইটিক এফেক্ট মানে প্যারাসিম্প্যাথোলাইটিক এফেক্ট, দ্যাট ইজ লাইক অ্যাট্রোপিন। অ্যাট্রোপিন যে কাজটা করে
সো এতে কি হয়, ইট মে কজ প্যারাডক্সিক্যাল ট্যাকিকার্ডিয়া। ওকে, myocardial contractility is reduced, may precipitate heart failure, can block alpha adrenergic receptor, may cause hypotension, decreased skeletal muscle contraction, can cause uterine contraction. So if it causes uterine contraction, তার মানে প্রেগন্যান্সি নইব 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 চ কখনোই দেওয়া যাবে না, বিকজ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন করলে it will precipitate dangerous pharmacokinetics. Actually pharmacokineticsও আমরা সব মনে রাখতে পারি না, কিন্তু কুইনিডিনটা মনে রাখতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, 90% bound to plasma protein. What is importance of plasma protein binding? থাম তুই, আর কেউ বলো, এনিওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স বলো তো তুমি, মাস্ক পরে বসে আছো, ভালো কথা, খুব ভালো, ভেরি গুড। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং? হ্যাঁ, একটা ড্রাগ প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং যখন থাকে তখন এটা কাজ করতে পারে না, বিকজ প্লাজমা প্রোটিনে বাইন্ড থাকলে a drug will act only when it will remain free in the circulation. চারদিকে তোমাকে যদি আমি আটকে রাখি একটা জায়গা ঘরে, তুমি কি যেখানে সেখানে কি যা কিছু করতে পারবে? পারবে না, you cannot do it. So that is the like plasma protein. Plasma protein binding is the importance of like that. তাহলে কি হয় এটাতে, এই যে 90% প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং মানেই হচ্ছে দিস ইজ এ লং অ্যাক্টিং ড্রাগ। যে ড্রাগগুলো লং অ্যাক্টিং হয় সেগুলো হেভি প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং হয়। ওকে, মেটাবোলাইজড ইন দ্য লিভার অ্যাজ অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট, 20% excreted unchanged, half life 6.4 hours, half life। আমি একটা একটা করে এগুলো বলতে থাকলে সারাদিন চলে যাবে, সময় নেই। সো আই বিলিভ ইউ অল নো হাফ লাইফ। হোয়াট ইজ হাফ লাইফ? এটা তো আমাদের জানতে হবে। The time required to bring the 50% of the drug concentration in the body, মানে আমাদের একটা ভলিউম অফ ভলিউম, ড্রাগ ভলিউম, টোটাল ড্রাগ ভলিউম যখন হয় আফটার অ্যাবজর্পশন, তারপরে কি হয়, আমাদের গ্র্যাজুয়ালি স্টার্টস process of elimination. Body will never allow any external substance to remain in the body. So কি করে, তারা বডিটাকে এলিমিনেট করে, বার করে। এই যে 50% কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য অরিজিনাল যে টাইমটা লাগে সেটাকে আমরা বলি প্লাজমা অর বায়োলজিক্যাল হাফ লাইফ। সো আর পরে আর কি হবে, সো থেরাপিউটিক প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন 2 to 5 মাইক্রোগ্রাম পার ml। কুইনিন সালফেট হিসেবে পাওয়া যায়, ইনজেকশন পাওয়া যায় কুইনিন গ্লুকোনেট। কোথায় আমরা ইউজ করব? এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ফ্লাটার, ventricular tachycardia to prevent recurrence, ventricular fibrillation, ventricular flutter and ventricular fibrillation। আমরা এগুলো এখন সমানে বলতে থাকবো, বাট বিফোর দ্যাট ইউল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ফিব্রিলেশন and what is flutter। ফিব্রিলেশনে হার্ট রেট অনেক বেশি হয়, অ্যারাউন্ড 350 প্লাস, আর ফ্লাটারে অ্যারাউন্ড 150 প্লাস। বাট which one is more dangerous? The more dangerous is flutter. Why? Because this can precipitate heart failure. যার জন্য আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে, our target থাকে যে from flutter to fibrillation we convert it, from flutter to fibrillation and then to normal sinus rhythm। এটা হচ্ছে বেসিক ডিকটাম। ওকে,
not preferred in digitally induced cardiac arrhythmia. এটা আমরা পরে আবার আসবো। খুব actually a therapeutic index low মানে কি? What is the meaning of this low index? Low index indicate that not very safe drug. আমরা আগেই জানি যে প্রেগন্যান্সিতে দিতে পারবো না। কি করতে পারে, জিআই তো লিমিট, সিভিয়ার হাইপোটেনশন করতে পারে আইভি দিলে, সিনকোপ, প্যারাডক্সিক্যাল ট্যাকিকার্ডিয়া, মে প্রেসিপিটেট হার্ট ফেলিওর। সো ইসিজি চেঞ্জেস করতে পারে, 1 to 5% ক্ষেত্রে টর্সাডিস ডিপয়েন্টিস করতে পারে। সো দিজ আর দ্য কমন অ্যাডভার্স এফেক্টস। সিনকনিজম তোমরা পড়বে যখন তোমরা অ্যাকচুয়ালি কেমোথেরাপি পড়বে, কুইনিন ইট কজেস সিনকনিজম। সিনকনিজম কি হয়, যদি ডোজ বেশি হয় অফকোর্স, তাহলে হেডেক, টিনিটাস, ডিফনেস, অনেক সময় ডিফনেসও হয়ে যায়। আগে এখন কুইনিন ইউজ খুব কমে গেছে, সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া ছাড়া আর খুব একটা ইউজ নেই, ভেরি লিমিটেড ইউজ। পার্টিকুলারলি ওয়ান অফ দ্য রিজন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিফনেস। আগে অনেক, যখন অন্য কোনো ড্রাগ ছিল না, বহু লোক পারমানেন্টলি ডেফ হয়ে যেত। সো ফ্লাশিং, ডিজিনেস, ব্লাডিং, ভিশন, কনফিউশন, ডিসঅর্ডিনেস, সাইকোসিস, hypersensitivity reaction. What is that? Hypersensitivity reaction তোমাদের জেনারেল ফার্মাকোলজিতে পড়েছো, আমি ডিটেল বলবো না, কারণ বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। Hypersensitivity is an immunological reaction that where there is antigen antibody reaction. বডিতে অ্যান্টিবডি থাকে, একটা এক্সটার্নাল স্টিমুলাস দিলে, অ্যান্টিজেন দিলে, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি মিক্সড হয়ে অনেক সময় কি হয়, একটা সিভিয়ার রিয়াকশন হয়। হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট এক্সাম্পল? Commonest example of antigen antibody reaction, hypersensitivity, কোন ড্রাগ অ্যানাফাইল্যাকটিক শক করে? হ্যাঁ, আইবুপ্রোফেন। আইবুপ্রোফেন তো লোকে মুরগির মতো খায়, সব ফটাফট মরে যায়, কি বিপদ। তোমাদের জেনারেল ফার্মাকোলজিটা ভালো হয়নি মনে হচ্ছে। But we cannot go back, that is the problem. Commonest of all the drugs is penicillin. Only adverse effect of penicillin is anaphylactic shock. যার জন্য স্কিন টেস্ট না করে আমরা পেনিসিলিন ইনজেকশন দিই না। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস থিং। চলো, আমরা ইন ডিটেল যেতে পারবো না, ড্রাগ ইন্টারাকশন নিয়ে আমরা খুব একটা এখন মাথা ঘামাচ্ছি না। কুইনিডিন যেটা করে, পোটেনশিয়েটস মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেসেন্ট বা বিটা ব্লকার, মানে যে ড্রাগগুলো কার্ডিয়াক ডিপ্রেসেন্ট, আমরা যদি সেই ড্রাগের সঙ্গে আরেকটা কার্ডিয়াক ডিপ্রেসেন্ট দিই, তাহলে কি হবে, বিষে বিষক্রিয়া হবে না, এটা কিউমুলেটিভ এফেক্ট পড়বে। সো দ্যাট উইল কজ মোর সিভিয়ার রিয়াকশন। সেই জন্য আমরা এটা ইউজ করব না। প্রোকেনামাইড, প্রোকেন ইজ, এটা কি ড্রাগ? হ্যাঁ, লোকাল অ্যানেস্থেটিক, প্রোকেনামাইড। So procaine is rapidly metabolized, has got CNS effect, okay, used as an antiarrhythmic agent. It is class 1A, less vagolytic action, no alpha adrenergic blocking property, less myocardial depressant, less lowering of blood pressure, less effective in suppressing ectopic impulse. এই কটা আমাদের প্রোকেনামাইড সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে। Absorption is good, metabolized by acetylation, short duration of action. একটা ড্রাগ, কোনো ড্রাগ হতে পারে খুব শর্ট ডিউরেশন, কোনো ড্রাগ হতে পারে ইন্টারমিডিয়েট ডিউরেশন, কোনো ড্রাগ, এই
অ্যান্টি অ্যারিথমিকের মধ্যে খুব মজা আছে। আমাদের শর্টেস্ট ডিউরেশন অফ অ্যাকশন অফ ড্রাগও যেমন আছে, লংগেস্ট ডিউরেশন ড্রাগও আছে। আমি আসছি, মজাটা ওইখানে দেখতে পাবে। তো এটা 3 to প্লাজমা হাফ লাইফ ইজ 3 to 4 hours। প্রিপারেশনস মনে রাখতে পারলে ভালো, ট্যাবলেট পাওয়া যায়। দেন ইউজুয়ালি আমরা এটা ইনজেকশন হিসেবেও দিতে পারি। ইনজেকশন দিতে পারি 1 গ্রাম পার 10 ml, ফর অ্যাকিউট থেরাপিতে দেওয়া যায়। ইনফিউশন হিসেবে ইউজ করা যায়। ইনফিউশন মানে জানো? বলো তো একটা কথা কেউ আমাকে, হোয়াট ইজ ইনফিউশন? হোয়াট ইজ পারফিউশন? হ্যাঁ বলো বলো, শুনছি আমি। What is infusion? What is perfusion? And what is transfusion? দাঁড়া, তুই বললেই হবে নাকি? বাকিরা তোরা বল না, কেউ একটা বল না, কিছু বলো। ইনফিউশনটা কি? এই তো ইনফিউশন দেখছি, দেখতে পাচ্ছি আমরা। When a fluid is given inside the body, মিটে গেল। The fluid or the drug will act inside the body, infused. এবার হচ্ছে পারফিউশন। What is the best example of perfusion? কে বলতে পারবে? আমার কাছে যে টফি নেই, নাহলে টফি দিতাম। এরপর থেকে টফি আনতে হবে। বল, হোয়াট ইজ পারফিউশন? এক্সাম্পল যাবে, আর কিছু চাইছে না। হ্যাঁ, আরে এত সহজ জিনিসটা বলতে পারছিস না? হ্যাঁ, আরো সহজ, খুব সিম্পল এক্সাম্পল, খুব সিম্পল, যেটা আমরা সব সময় জানি। হ্যাঁ, আরে বাবা, আমরা যে এই যে দিনরাত এখন কিডনিতে কি করা হয়, ডায়ালিসিসটা কি? ডায়ালিসিসটা কি? আমরা বডির বাজে ফ্লুইডটা বার করে দিচ্ছি, ভালো ফ্লুইড ঢোকাচ্ছি। So when my kidney is not working, so what we are doing, we are giving the fresh and the other is, তার মানে একদিকে ঢুকবে একদিকে বেরোবে, that is perfusion। আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সফিউশন, সবাই বলতে পারবে, সিম্পল, ট্রান্সফিউজড, ট্রান্স হিউম্যান, ফ্রম ম্যান টু ম্যান, কোনো ফেলার গল্প নেই, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। ক্লিয়ার? চলো। সো নেক্সট, ইউজ ফর অ্যাকিউট টার্মিনেশন অফ এট্রিয়াল fibrillation, flutter and ventricular tachycardia, ventricular tachycardia and as also এটার জন্য প্রোকেনামাইড ইউজ হয়, বেটার টলারেটেড দ্যান কুইনিডিন। নশিয়া ভমিটিং 90% অফ দ্য ড্রাগের সাইড এফেক্ট থাকে, ভেরি কমন সাইড এফেক্ট। একটা কথা মাথায় ভেতরে ঢুকিয়ে রাখবে, আমাদের মাস্টারমশাই ছোটবেলায় আমাদের বলতেন, আমি আজও সে কথাটা বলি, এ ড্রাগ ইজ নো ড্রাগ উইদাউট এনি সাইড এফেক্ট। কেউ যদি বলে এই নাও তোমাকে একটা ওষুধ দিলাম তুমি নিশ্চিন্তে খাও, এই জন্য ডিবেটটা হয় হোমিওপ্যাথি নিয়ে, এই জন্য ডিবেটটা হয় আয়ুর্বেদ নিয়ে। A drug, আমরা বলি, is no drug without side effect. The commonest of all side effect is when you give an external, that is nausea and vomiting. Hypotension হতে পারে, hypersensitivity হতে পারে খুব কম, আর টর্সেডি পয়েন্টিস হতে পারে। SLE like syndrome, আমি ডিটেলে আর যাচ্ছি না। The drug producing SLE like syndromes are procainamide, hydralazine, alpha methyl dopa, INH। INH টা কি ড্রাগ? কোথায় ইউজ হয়? কোথায় ইউজ হয়? কেউ? এনিওয়ান?
টিউবারকুলোসিসে ইউজ হয়, টিউবারকুলোসিস একদম ফার্স্ট লাইন প্রথমকার ড্রাগ, অরিজিনাল ড্রাগ টিউবারকুলোসিসে। ডাইসোপাইরামাইড, এটা ক্লাস 1-এ, exerts marked anticholinergic effect, marked myocardial depressant effect, বাবার একটু স্পিড বাড়াতে হবে, no alpha adrenergic cascade property, less depression of conduction, well absorbed orally, 80% absorption হয়, প্লাজমা যতটা পারবে মুখস্থ করার চেষ্টা করতে হবে, এগুলো বোঝার কিছু খুব একটা নেই, যতবার পড়বে। এই জন্য আমি বলি না যে প্রথম থেকেই বলি এই লাইনটা হচ্ছে পড়ার লাইন। স্টাডি স্টাডি মোর ইউ স্টাডি মোর ইউ ক্যান রিটেন। মনে রাখতে হবে তো, এগুলো এগুলো কিচ্ছু করার নেই, এগুলো বোঝার কিছু নেই, কিন্তু বোঝার অনেক কিছু আছে, যেটা বুঝবে সেই জায়গাটা তোমার সারা জীবন মনে থাকবে। সো plasma protein binding variable, partly metabolized in the liver by dealkylation, longer acting than quinidine and prokinamide, plasma half life about 6 to 8 hours. একটা ড্রাগের যদি প্লাজমা হাফ লাইফ 6 to 8 hours হয়, আমরা কতবার দিতে পারি ড্রাগটাকে? 2 to 3 times, অবভিয়াসলি 24 ঘন্টা, তো তার বেশি আমি দিতে পারবো না। কি হবে দিলে বলতো? মাথা নাড়লে হবে? কমন অ্যাপ্লাই ইউর মাইন্ড। যে ড্রাগটা 8 ঘন্টা বডিতে থাকে, তাকে আমি যদি 6 বার করে দিই, কি হতে পারে? টক্সিসিটি হবে। কি টক্সিসিটি হবে? ড্রাগটা তো মেটাবলাইজ হতে পারবে না, এটাকে বলা হয় কিউমুলেটিভ টক্সিসিটি, জমে যাবে। ওকে, খুব সিম্পল ভাষায় বললাম, জমে যাবে বডিতে। আচ্ছা, ডাইসোপাইরামাইড 150 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট, কোথায় ইউজ হয়? অল্টারনেটিভ টু কুইনিডিন প্রোকেনামাইড, এট্রিয়াল ফ্লাটার অ্যান্ড ফিব্রিলেশন, ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, better tolerated than quinidine, GI side effects less, cardiac dorset disappointis করতে পারে, অ্যান্টিকোলিনার্জিক এফেক্ট খুব কমন, এটা মাথায় রাখতে হবে। কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন হার্ট ফেলিওর। বিএইচপিটা কি? প্রস্টেটিক হাইপারট্রফি, গ্লকোমা। লিগনোকেন, এই লিগনোকেন ইজ দ্য ড্রাগ, লোকাল অ্যানাস্থেটিক। দা কেন বললাম? এখনো লিগনোকেনের অল্টারনেটিভ অ্যাজ লোকাল অ্যানাস্থেটিক পাওয়া যায় না। এখনো লোকাল অ্যানাস্থেটিক হিসেবে ড্রাগ অফ ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে লিগনোকেন। এই লিগনোকেন হ্যাজ গট অ্যাডিশনাল অ্যান্টিঅ্যারিথমিক প্রপার্টিস। সোডিয়াম চ্যানেল ব্লক করে, আর কি করে? পসিবলি আউটওয়ার্ড পটাশিয়াম চ্যানেল, ওই সেই পটাশিয়াম আর সোডিয়াম, mainly affects ischemic rapidly firing tissues and ventricles. Atrium, AV node are little affected because atrial action potentials are very short and sodium channels remain inactivated. Influx of calcium is the main depolarizing current on SA and AV node. Decrease automaticity, decrease excitability, minimum depression, লিগনোকেন এগুলো করে। এই দেখো, এই ছবিটা দেখলেই ব্যাপারটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই যে এই নর্মাল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, এইটা হচ্ছে নর্মাল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, এই দেখো আফটার লিগনোকেন কি হচ্ছে? ডিলেড অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হ্যাজ বিন ডিলেড। ক্লিয়ার? ECG চেঞ্জেস কিছু হয়, নেট এফেক্ট ইনহিবিটস একটোপিক ইম্পালস ফরমেশন ইন ভেন্ট্রিকলস। আর কি আছে? নো ভেগোলাইটিক এফেক্ট, কজেস লেস মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন, সো ক্যান বি ইউজড ইন ফেলিং হার্ট, লেস ফল ইন ব্লাড প্রেশার। ওরাল অ্যাবজর্পশন ভালো, কিন্তু আমরা এটা ম্যাক্সিমালি ইউজ করি ইন্ট্রাভেনাসলি। কোথায় ইউজ করি আমরা সেটা আসছি। ইট ইজ র্যাপিডলি ডিস্ট্রিবিউটেড পেরিফেরাল টিস্যু, ডিস্ট্রিবিউশন হাফ লাইফ ইজ 8 minutes, ভেরি শর্ট, কারণ আমরা জানি এটা লোকাল অ্যানাস্থেটিক বেসিক্যালি। সো
আফটার লোডিং ডোজ তারপরে তাহলে কি করতে হবে, কন্টিনিউয়াস ইনফিউশন। কোনো ড্রাগ যদি খুব শর্ট অ্যাক্টিং হয়, যদি হাফ লাইফ খুব শর্ট হয়, ইফ আই এম টু ইউজ ইট, হোয়াট আই উইল হ্যাভ টু ডু, ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশন দিয়ে দিতে হবে। তো লিগনোকেন আমাকে যদি দিতে হয়, কোথায় আমরা দেব, এটা ইন ডিটেল আমরা যাচ্ছি না। এলিমিনেশন হাফ লাইফ ইজ অ্যাবাউট 2 আওয়ার্স। এটা লিগনোকেন 2% ইনজেকশন, 2% আমরা যদি অয়েন্টমেন্ট ইউজ করি তাও 2%, আর আমরা যদি এটা আইভি দিই তাও 2%। 50 ml ভায়ালে পাওয়া যায়। লোডিং ডোজ হয় 150 to 200 milligram IV for 15 minutes, followed by 20 to 40 milligram every 10 to 20 minutes, or 1 to 4 milligram per minute. Continuous infusion দেওয়া হয়। কোথায় দেওয়া হয়? Only in ventricular arrhythmia. তাহলে যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিথমিয়াতে বাবা কি ড্রাগ দেবে, চোখ বুঝে বলে দেবে স্যার লিগনোকেন ইনফিউশন, টু কন্ট্রোল লিগনোকেন ইনফিউশন, এক কথায় শেষ। ওকে, অ্যাকিউট টার্মিনেশন অফ ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া এন্ড ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন আফটার মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন অর কার্ডিয়াক সার্জারি ইন আইসিইউ, কখন লিগনোকেনটা দেওয়া হয়। ড্রাগ অফ চয়েস ইন ডিজিটালিস ইনডিউস ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিথমিয়া, এটা প্রথমে বলবে। Examiner may ask you this question, what is the drug of choice in digitalis induced cardiac arrhythmia? Your answer will be IV lignocaine. Main adverse effect, nystagmus, tremor, dysarthria, drowsiness, paresthesia, blurring of vision, এক গাদা অ্যাডভার্স এফেক্ট হতে পারে। কনভালশনও হতে পারে। আচ্ছা, কনভালশন যদি হয় আমরা কি দেব? হ্যাঁ জানো, ধরো এই আমি দিয়েছি, পেশেন্টের কনভালশন আরম্ভ হয়ে গেল, দাঁড়া হচ্ছে না, বল এই কোথায় ছিলি একদিন। IV diazepam is the drug of choice. Exactly. CNS কি পড়া ক্লাস শুরু হয়েছে? So least cardiotoxic class 1A, phenytoin. Phenytoin is another drug, class 1B antiarrhythmic agent. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, সোডিয়াম চ্যানেল ব্লক করে, antiarrhythmic properties similar to lignocaine, no autonomic activity, myocardial depression, fall in BP. Phenytoin কিভাবে দেওয়া হয় আমি ডিটেলে যেতে পারছি না, বিকজ আমাকে অ্যালট করা হয়েছে দুটো ক্লাস, আমি কি করব, নাহলে আরো ডিটেলে আমি যেতাম। Mexiletin, mexiletin orally effective analogs of lignocaine, class 1B antiarrhythmic agent. Okay, mexiletin complete, almost completely absorbed after oral administration, does not undergo first pass metabolism. First pass metabolism এগুলো পড়াতে গেলে না আমার কিছু কিছু জানতেই হয়। কি রে ফার্স্ট পাস মেটাবলিজমটা কি? এগুলো তো পড়ানো হয়েছে ক্লাসে। ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম, ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম হচ্ছে when we give a drug orally, when it passes, it goes to the different organs, when it passes to the liver, immediately some part, কিছুটা পার্ট এখানে মেটাবলাইজ হয়ে যায় লিভারে, তাতে কি হয় কিছুটা ইনঅ্যাক্টিভেশন হয়। তো এটা অ্যাভয়েড করার জন্য হোয়াট ইজ একটা এক্সাম্পল বলো। হ্যাঁ বোকা, আমি কি জিজ্ঞেস করছি আর কি বল, আইভি 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 দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? ওরালি ড্রাগ আমরা ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম অ্যাভয়েড করার জন্য কিভাবে দিতে পারি? আইভি আইভি করলে হবে? সব ড্রাগ আইভি দেওয়া যায়? এতক্ষণে পথে এসছি, কি ড্রাগ সবচেয়ে কমন? Nitroglycerin is the most common drug which is given sublingually to avoid first pass metabolism. এটা কিন্তু very very common question in the viva.
মেক্সিলেটিন অ্যাডভার্স এফেক্ট, ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স মানে হাজার রকম টক্সিসিটি করতে পারে। ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন এভি অ্যান্ড কার্ডিওজেনিক শক। এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমি এই জন্য এই মার্কগুলো করে রেখেছি, এই পার্টটা আমাদের মনে রাখতে হবে। বাকি মনে রাখতে পারি যাই না পারি, উইল হ্যাভ টু কিপ ইন আওয়ার মাইন্ড। ওকে, মেক্সিলেটিন 50-100 মিলিগ্রাম কোথায় ইউজ হয়? পোস্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিথমিয়া। আইভি দেওয়া হয় ট্রনিক প্রোফাইল্যাক্সিস অফ ভেন্ট্রিকুলার একটোপিক্স অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া। এটা ওরালি আমরা দিতে পারি, উই ক্যান গিভ ইট ওরালি। ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস অফ কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়াস, ventricular extrasystole if asymptomatic, no treatment. এটা একটু তোমাদের এই কোশ্চেনটা কিন্তু শর্ট আসতে পারে অনেক সময়, যে রাইট ডাউন দে 8 নম্বরে 6 নম্বরের কোশ্চেন, রাইট ডাউন ট্রিটমেন্ট অফ কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়াস। If it occurs along with acute myocardial infarction, then lidocaine IV. If digital is induced, lidocaine IV with potassium chloride to correct hypokalemia, because one of the most important toxicity of digitalis is hypokalemia. Alternative হিসাবে আমরা propranolol দিতে পারি। Persistent ventricular ectopic, after myocardial infarction আমরা কি দেব? propranolol, amiodarone, mexiletin। হলো? ventricular tachycardia, in ventricular tachycardia acute stage আমরা দেব লিডোকেন ডিসি কার্ডিওভার্সন। সেটা কি জিনিস? ডাইরেক্ট কারেন্ট, একদম শক লাগা, ডাইরেক্ট কারেন্ট দিয়ে হয়, কার্ডিওভার্সন হয়ে যায়, তখন অ্যারিথমিয়াটা নর্মাল রিদমে ফিরে আসে, ডিসি শক। ওকে, অল্টারনেটিভস amiodarone, mexiletin, procainamide। আর ক্রনিকে ড্রাগ অফ চয়েস amiodarone, দেন propranolol, sotalol, mexiletin। আর ventricular fibrillation, tokainide, analog of lignocaine analog, 1B arrhythmic agent, antiarrhythmic agent, orally effective। flecainide, this is another antiarrhythmic, ক্লাস 1C মধ্যে পড়ে। এর মোস্ট পোটেন্ট সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার, longest recovery time, it takes long time to recover, also blocks delayed rectifier potassium channels and L-type calcium channels, marked depression of membrane responsiveness, marked slowing of conduction velocity, minimum effective refract period and action potential duration, minimum action potential duration। additional effects এর মধ্যে কি হয়? myocardial depression may precipitate heart failure। number of drugs, antiarrhythmic drugs can precipitate heart failure। so when we are treating arrhythmia, we shall have to remember যে simultaneously it can precipitate heart failure। তাহলে হার্ট ফেলিওরের জন্য আমাকে তৈরি থাকতে হবে যে কি ড্রাগ আমরা দেব। এই ইলেকট্রোফিজিওলজি, এটা নতুন করে বলছি না। ফ্লেকেনাইড, যে অ্যাকচুয়ালি ওয়েল অ্যাবজর্বড ওরালি, এলিমিনেশন হাফ লাইফ 10 to 18 hours। therapeutic use, maintain sinus rhythm in resistant cases of recurrent fibrillation, আর WPW syndrome very useful। high pro-arrhythmogenic potential, and it itself can precipitate, so we shall have to keep it in our mind। blurring of vision hote pare, these are the important saline features। increased mortality in patients of convalescent of myocardial infarction, so contraindicated in heart failure, history of myocardial infection and sick sinus syndrome। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। প্রোপাফেনন সিমিলার টু প্রোপ্রানোল, তার মানে এটাও একটা
এক ধরনের বিটা ব্লকার, এক্সিবিট বিটা adrenergic property, racemic form, antiarrhythmic effect similar to flecainide, AV conduction decreased, so contraindicated in heart failure. Well absorbed after oral administration, elimination primarily by the enzyme mediated hepatic metabolism. Metabolism is generally determined, propafenone dose has to be reduced in moderate and severe liver disease. এটা মাথায় রাখতে হবে। Preparations 150 milligram tablet twice, 225 milligram twice daily. Same as flecainide, ventricular tachycardia তে ইউজ করব, restore sinus rhythm in recurrent atrial fibrillation WPW syndrome. আমি এগুলো খুব ফাস্ট বলে যাচ্ছি। মরিসিজিন comparatively newer drug. It has properties of, very interesting property of morisigin is that got all three, it is included in properties of all three classes A, B, C. Like quinidine, it blocks sodium channel. Morisigin well absorbed orally, protein binding, very high protein binding, 92 to 95. Plasma half-life short, 3 to 4 hours. Therapeutic use reserved for treatment of ventricular extrasystole. Nausea, vomiting, dizziness, headache, tiredness এসব হয়। আচ্ছা, comparative electrophysiology এটা আমি আর দেখাচ্ছি না। Beta blockers, propranolol, esmolol, sotalol, metoprolol, acebutol, lundolol এর মধ্যে এর অ্যান্টি-অ্যারিথমিক এফেক্ট। বিটা ব্লকার exerts anti-arrhythmic effect by competitive blockade of beta receptor, thereby blocking the effect of catecholamines on heart. Amra, one of the reason of precipitating cardiac arrhythmia is catecholamines. So এটাকে আমরা ব্লক করতে পারি। Decrease automaticity in SA node, PFs ectopic focus, increase adrenergic stimulation, decrease conduction velocity, prolonged APD EPR, prolonged PR interval. আমি আরটা পাচ্ছি না। Reduce sinus rate, atrial and ventricular after depolarization. Useful in tachyarrhythmias including catecholamines. Stress, anxiety, exercise, hyperthyroidism, pheochromocytopenia. A particular indications of beta blockers is very common question in Viva. Very common question. কোথায় কোথায় বিটা ব্লকার ইউজ করব, এগুলো সব দেখো প্রত্যেকটাতে ইউজ হয়। স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, এক্সারসাইজ, হাইপারথাইরয়েডিজম, pheochromocytopenia, halogen anesthesia, very useful in supraventricular tachyarrhythmias. Supraventricular tachyarrhythmia, ventricular arrhythmia, premature ventricular complexes, digitally induced tachycardia, and supraventricular and ventricular. Amiodarone is another amiodarone, very interesting drug. এটাতে আয়োডিন আছে, যদি আয়োডিন থাকে কি করতে পারে? হ্যাঁ, আয়োডিন থাকলে এটা যেটা করতে পারে, মোস্ট ইউনিক ব্রড স্পেকট্রাম লং অ্যাক্টিং অ্যান্টি-অ্যারিথমিক ড্রাগস। আমি আসছি। মেইনলি it is potassium channel blocker, blocks outward movement of potassium, sodium channel block করে। এটা একদিনে খুব কঠিন শেষ করা। বিটা ব্লকস ক্যালসিয়াম চ্যানেল, ব্লকস পটাশিয়াম চ্যানেল। আচ্ছা, decrease automaticity, decrease membrane responsiveness, decrease conduction velocity. Effects of amiodarone, increase threshold for ventricular fibrillation. এই দেখো পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লক করলে কি হয়, লাল, এটা দেখলেই বুঝতে পারবে এই ছবিটা। পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন, তাহলে কি হবে, ব্লাড প্রেশার ফল করতে পারে। আমি যে জায়গাটা আসতে চাইছি খুব তাড়াতাড়ি, সেটা হচ্ছে এক্সট্রিমলি স্লোলি এলিমিনেটেড, লঙ্গার ডিউরেশন অফ অ্যাকশন, plasma half-life is very long. Just see 3 to 8 weeks.
সো দিনে একবারে বেশি কোনোভাবেই আমরা দিতে পারবো না, কারণ এর মধ্যেই আমাদের অ্যাকুমুলেশন প্রসেস হয়। এইবার তাহলে কি প্রবলেম হতে পারে? প্রবলেম হতে পারে effective in wide range of ventricular and supraventricular tachycardia, WPW syndrome, chronic prophylaxis of in all arrhythmias except orthostasis pointis, digitalis induced arrhythmia ওখানে দেব না, কার্ডিয়াক এফেক্ট, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হার্ট ব্লক ইত্যাদি ইত্যাদি করতে পারে, নশিয়া, ভমিটিং, জিআইটি, পালমোনারি ফাইব্রোসিস করতে পারে, ব্লুইশ ডিসকালারেশন অফ স্কিন হতে পারে, আর কি হতে পারে? পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হতে পারে, মে কজ হাইপোথাইরয়েডিজম। সো আয়োডিন কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে এই ড্রাগটা কজ হাইপোথাইরয়েডিজম, মে কজ হাইপারথাইরয়েডিজম, ইট অল ডিপেন্ডস। Dronedarone is comparatively newer drug without iodine atoms, so adverse effect of thyroid function is the lacking. Long acting T-half 24 hours, অর্থাৎ একদিন আমরা দিতে পারি 400 মিলিগ্রাম, does not produce pulmonary fibrosis, additional advantage Dronedarone, but may cause severe liver injury. So যদি কোনো ড্রাগের পসিবিলিটি থাকে লিভার ইঞ্জুরি করা, আমাদের কি করতে হবে? লিভার ফাংশন টেস্টটাকে রেগুলার দেখতে হয়। ভার্নাকালান কি? প্রলং এফেক্টিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড, এটা হচ্ছে মাল্টিপল আয়ন চ্যানেল ওপেনার, ব্লকস পটাশিয়াম এন্ড সোডিয়াম চ্যানেলস, ion channel blockers, half life 2 hours after administration, used IV and atrial fibrillation, contraindicated in advanced heart failure. ব্রেটাইলিয়ামটা কোথায় ইউজ করেছো তোমরা? নাম শুনেছো কোথায়? হাইপার টেনশনের নাম শুনোনি? ব্রেটাইলিয়াম, গুয়ানেথেডিন, হ্যাঁ, এটা কি গ্রুপের ড্রাগ? কোন গ্রুপের ড্রাগ বলো, এখন আমি আসিনি। adrenergic neuron blocker, so it will definitely reduce blood pressure. Okay, আচ্ছা, মোস্ট কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট পশ্চারাল হাইপোটেনশন, বেটাইলিয়াম। আমি আর এগুলো যাচ্ছি না, সোটালোল বলছি না, বিকজ এগুলো তোমাদের বিটা ব্লকার সব পড়া হয়ে গেছে, আই এম নট রিপিটিং। ইউজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন to maintain sinus rhythm. Contraindicated patients long QT interval. Ibutylide, this is another class 3 antiarrhythmic drug. Potassium channel blocker. Ibutylide, prolonged QT interval করতে পারে, class 3 antiarrhythmic. Dofetilide, this is another drug, selective potassium channel blocker. Pure class 3. Dofetilide, well tolerated. Azimilide, Tedisamil, recently introduced drug, azimilide and Tedisamil. Calcium channel blockers নিয়ে আমি আর যাব না ডিটেলে, বিকজ তোমাদের আলাদা করে পড়ানো হয়ে গেছে। মেইনলি এফেক্টিভ ইন স্লো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল এসএ এন্ড এভি নোড। ভেরাপামিল সম্বন্ধে নতুন করে বলার আমার কিচ্ছু নেই। এই দেখো কিভাবে চেঞ্জেস হয়, শিফটিং হয়ে যাচ্ছে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ভেরাপামিল। ভেরাপামিল ট্যাবলেট পাওয়া যায়, ইনজেকশন পাওয়া যায়। Paroxysmal supraventricular tachycardia, verapamil is the drug of choice in paroxysmal supraventricular tachycardia to control ventricular rate in atrial fibrillation and flutter. Diltiazem, এও তোমরা পড়েছো, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, আমি আর ডিটেল যাচ্ছি না। বেপ্রিডিল, সেম লাইক ভেরাপামিল and diltiazem, বেপ্রিডিল। অ্যাডেনোসিন, অ্যাডেনোসিন বলতে গিয়ে যেটা আমি বলছিলাম, it is an endogenous substance, adenosine ATP। ATP কি করে? What is the role of ATP? হ্যাঁ, আমি কোথা থেকে বক করছি এত? Due to production of ATP. So it is an endogenous substance, the end product ATP metabolism. IV exerts rapid but slow
অ্যান্টিঅ্যারিথমিক অ্যাকশনস 10 to 20 সেকেন্ড। তাহলে আমরা 3 থেকে 8 সপ্তাহ পেয়েছি, আবার 10 থেকে 20 সেকেন্ডও পেলাম, সব পাচ্ছি আমরা। অ্যাডোসিন ইজ পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনার। আর আমি ডিটেল যাচ্ছি না, হাইপার পোলারাইজেশন করে, ভেরি শর্ট হাফ লাইফ, আমরা বলেছি 10 to 20 সেকেন্ড। ইনজেকশন দেওয়া হয় 6 মিলিগ্রাম বেস। ড্রাগ অফ চয়েস ফর অ্যাকিউট টার্মিনেশন অফ paroxysmal supraventricular tachycardia to produce controlled hypotension. Adverse effect: transient asystole, flushing due to vasodilatation, drug interaction আমি আর যাচ্ছি না। ডিগক্সিন সম্বন্ধে আমি দু একটা কথা বলবো। ডিগক্সিন তোমাদের পড়ানো হয়ে গেছে। ডিগক্সিনের মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্টটা কি? এ বাবা 10টা বেজে গেছে। হ্যাঁ, হিস্টোরিক্যালি কি ইম্পর্টেন্স? What is the oldest drug? Oldest. William Withering in 1772, he reported about the existence of digitalis. তারও আগে এক, সে গল্প বলতে গেলে আজকে আর হবে না, আমি আরেকদিন আই উইল ট্রাই টু make it tell you some story, because I love history very much, because we exist on history, that is the most important. আমি আজকে আর যাব না। কোথায় ইউজ করে? to control ventricular rate, may be used to control paroxysmal ventricular tachycardia, contraindicated in heart block and ventricular tachycardia. Atropine, potent anticholinergic drug, M2 receptor block করে, আমরা সবাই জানি, বলার কিছু নেই। Antagonizes the effect of acetylcholine, আমরা জানি। Used in the treatment of sinus bradycardia, partial heart block. Drug of choice কি? atropine sulfate ইনজেকশন, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। এই ড্রাগটার একটা পিকুলিয়ারিটি বলতে পারবে কেউ? ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের একটা খুব ইন্টারেস্টিং পিকুলিয়ারিটি আছে, এইটা খুব ক্যাচ কোয়েশ্চেন ইন দ্য ভাইভা। ও ইউজ থ্রু ডিফারেন্ট রুট ফর দ্য ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল ইউজ। ইয়েস, কি একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, that used in the treatment of digitalis induced cardiac arrhythmia and recurrent episode of torsade. The point is we give it intravenously. Orally যদি দেওয়া হয়, কেন দেওয়া হয়? হ্যাঁ, অ্যাসিডিটি না, for purgation Magsalp is magnesium sulfate। তোমাদের এখন আর ফার্মেসি উঠে গেছে, তাই আমরা করতাম স্যাচুরেটেড সলিউশন অফ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। আর একটা ইউজ আছে পার রেকটাম, এটা ইউজ হয় টু রিডিউস ইন্ট্রাক্রেনিয়াল টেনশন। ইন্ট্রাক্রেনিয়াল টেনশন ইউজ কমানোর জন্য। সো একই ড্রাগ is acting in different ways when we are giving in different routes. Very peculiar and funny. Isopranoil আমি আর নতুন করে তোমাদের কিছু বলবো না। হ্যাঁ, স্টিমুলেটস বিটা 1 রিসেপ্টর অফ দ্য হার্ট। হ্যাঁ, নতুন করে বলার কিছু নেই। ট্রিটমেন্ট আর লাইন অফ ট্রিটমেন্ট আর নতুন করে বোধহয় বলার কিচ্ছু নেই। ইম্পর্টেন্ট আর কিছু, সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া কি দেবো আমরা জানি, অ্যাট্রিয়াল এক্সট্রাসিস্টোল তাতে কি দেবো জানি, atrial fibrillation, acute therapy, DC conversion, chronic drug of choice amiodarone digoxin, acute therapy হলে drug of choice adenosine, chronic হলে propranolol digoxin verapamil, WP syndrome WPW তে acute therapy, DC cardioversion, chronic হলে amiodarone propranolol, heart block হলে pacemaker, heart block হলেই pacemaker দিয়ে দিতে হবে। ভেন্ট্রিকুলারে কি হবে? একটোপিক হলে সিডেটিভস ডায়াজিপাম, অ্যালপ্রাজোলাম,
অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলে তার সঙ্গে লিডোকেন, ডিজিটালি ইন্ডিউসড হলে লিডোকেন প্লাস পটাশিয়াম, এগুলো সব বলেছি আমি আগেই। অ্যাকিউট থেরাপি, ক্রনিক থেরাপি, নাথিং নিউ। Torsade point is a Maxalf IV, chronic therapy propranolol, digitally induced cardiac arrhythmias. So, in depth, at a big, প্রচন্ড বড়, সেটাকে আমাকে বলতে হলো 1 ঘন্টা, it's not possible. It actually needs 2 classes আরো, but তোমাদের যা কোর্স কারিকুলাম করে রেখেছে তাতে not possible, কিছু করার নেই। But what I want to mean and what I want to tell you, what I want to stress, সেটা হচ্ছে you need not remember এতগুলো ড্রাগ, পারবে না। তার জন্য কি করতে হবে আমি বলে দিলাম। I have highlighted the important points, যে জায়গাটা যে কোশ্চেন হতে পারে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া থেকে, যে কোশ্চেন থিওরিতে আসতে পারে, যে কোশ্চেন ভাইবা হতে পারে, যে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেই পারে এক্সামিনার, খুব কমন, আমি সেগুলো কিন্তু বলে দিলাম। So you go through all these things. Frequent and violent coughing that can make it a hard to person to breathe, ending in a high pitched inspiratory sound that is called whoop. So one cough occurs in mainly in child age group by Bordetella pertussis organism. This is a highly infectious gram-negative coccobacilli. So this is looks like small ovoid gram-negative coccobacilli. This is a coccobacilli, right? Not that kind of bacillary shape what we are actually seeing in E. coli or Pseudomonas. Non-motile, non-sporing, capsulated, and this is a culture medium. This is a fastidious organism, does not grows on nutrient agar. Normal media te it is pore na. Required complex media, sometimes bodied gangio media. Colonies are small, smooth, opaque, grayish white, refractile, resembling bisected pulse on mercury drops, right? Charcoal blood agar is another media, available as both semi-solid and transport medium in a solid medium for the isolation of the organism. Biochemically does not ferment sugar, indole positive, reduce nitrate, urease, citrate, oxidase, all are positive. There are 3 kind of toxins Bordetella pertussis release. One is a heat level toxin that is positive in Bordetella, pathogenic role in doubtful, but it is a cyclosporine protein. Tracheal cytotoxin, just নামগুলো মনে রাখলেই হবে, অ্যাডিনাইলেট সাইক্লেট, ফিলামেন্টান হিম্যাগ্লুটিনিন, পারফেক্টিন, heat level enterotoxin, exotoxin is a positive only in cases of Bordetella pertussis, major virulence factor, lymphocytosis producing factor, histamine sensitivity factor, isolate activating factor, cause profound lymphocytosis. This is a mechanism of Bordetella pertussis, adenyl cyclase, inhibition of polymorphonuclear neutrophils, secondary pneumonia. Pertussis toxin causes lymphocyte stimulations, LPS causing fever, tracheal cytotoxins causing damage to the respiratory epithelium, stimulation of the cough reflex, and FHA causing respiratory attachment to the respiratory epithelium. Now, pathogenesis of pertussis, inhalations of infectious droplets, attachment to the ciliated epithelium and multiplication. There is causes ciliary stasis and failed clearance of the organism because of the ciliary stasis, and the local inflammation cause mucus secretion that cause bronchial obstruction. So disease in childhood known as whooping cough or pertussis. 95% of whooping cough by Bordetella pertussis and 5% is parapertussis. Only 1.1% is bronchial septa. Source of infection is the patient is an early stage. Incubation period 1 to 2 weeks. Mode of transmission droplets, usually last for 6 to 8 weeks. There are 3 stages: catarrhal stage, paroxysmal stage, and convulsion stage. This is the catarrhal stage.
Clinically diagnosis is difficult, but it is a maximally infective stage. This is a catarrhal stage, just atypical cough and rhinorrhea, runny nose kind of thing. This is a paroxysmal case. This is a violent spasm of the continuous coughing, followed by a long rush of air in empty lung, which can cause characterized whoop. This is a cyanosis, lymphocytosis, whoops, but there is no fever. Cough is increased at night. And after that, convalescent frequency and severity of coughing gradually increasing. So these are the three stages of the Bordetella pertussis. Now the symptoms of cough: low grade of fever, vomiting during or after coughing, apnea, exhaustion after coughing fits, runny nose, paroxysms, coughing fits followed by a high pitched whoop. Complications: subconjunctival hemorrhage due to the pressure's effect of violent coughing, bronchopneumonia and lung collapse, and convulsions and coma in rare cases. Laboratory diagnosis: there is a microscopy. We can demonstrate bacilli in respiratory secretions by fluorescent antibody technique, culture, catarrhal state, and bacilli as more abundant. This is a paranasal swab collected from a Bordetella pertussis patient. Swab collected from the nasal cavity and pharyngeal wall. Samples are posterior nasopharynx using a nasopharyngeal swab or paranasal swab. Inoculated on bodied ganju medium on chocolate blood agar. Cuff plate method. Patients are asked to direct cuff on the media. This is a bodied ganju culture plate, 10 to 15 centimeter in front of the mouth up to cuff. Cuff droplets directly inoculated into the culture media. Post-nasal swab we have discussed. Bodied ganju charcoal blood agar add fluoride and penicillin to make media more selective. Incubated at 35 to 30 degrees centigrade for 3 to 5 days. Typically pearl-like colonies of Bordetella pertussis appear in 2 to 3 days. Confirmed by gum staining, gram-negative coccobacilli arranged in loose clumps. Thumbprint appearance, slide agglutination with specific antisera. We can also do a PCR, serology, ELISA, antibody against Bordetella pertussis. Treatment is azithromycin. Prophylaxis is a DPT vaccine. That's why now the incidence of the Bordetella pertussis has been really reduced. 6, 10 and 14 weeks of birth. Booster dose given at 16 to 24 months and 5 years. এই আয়াটা করে দেন Brucella. So another part is the brucellosis. Brucellosis is a zoonotic disease. Infection caused by the bacteria genus Brucella. Continues to be a major public health problem worldwide. Zoonotic nature in brucellosis was demonstrated in 1905 by the jamid isolating Brucella melinetis from a goat milk in Malta. That's why sometimes it is called Malta fever. One of the infectious disease transmissible from animals to the humans by ingestions of infected food products, direct contact with an animal, infected animal, sheep, cattle, goat, pigs and other animal or inhalation aerosis. এমনকি র মিল্ক মানে আমরা কাঁচা দুধ খেলেও ব্রুসেলোসিস হতে পারে। Many names of brucellosis. Brucellosis এতগুলো নামে human disease করে, that is the Malta fever, undulent fever. Undulent mean undulent মানে কি রে বল undulent মানে কি? Undulent মানে কি? Undulating nature. দেবদীপ undulent মানে কি? English medium? English medium? What is the meaning of undulent? Are English term? Huh? It is a wave form. Wave বাংলায় বলে তরঙ্গ, ঢেউ, রাইট? মানে কি হয়, ফিভারের স্পাইকটা হয়, আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ হয়, তারপরে আবার একটা ইনসিডেন্স অফ অ্যাফেব্রাইল ফেজ, তারপরে আবার ফিভার হয়। Mediterranean fever, rock fever,
of Gibraltar gastric fever. Morphology: small gram-negative, non-motile, non-capsulated, non-sporing coccobacilli arranged singly, sometimes in pairs and small culture clusters. Strictly arrowroot, fastidious and nutritional requirement are complex, grow best in fructose, soy-based and other enriched media. Optimal temperature 37 degree, additional 5 to 10% carbon dioxide, improve Bordetella, abortus and militansis. Biochemical reactions: catalase positive, oxidase positive, urease positive, indole negative, MRVP negative, citrate negative, and do not grow on molar intern agar. Reduce nitrate to nitrite, localized to reproductive organisms, host animals, causing abortion and sterility. Shed in large number of animal urine, milk, and placental fluid and other fluid. Now, mode of transmission. How the Bordetella pertussis is transmitted to the human. First is the ingestion, primarily by consuming raw milk or milk products such as unpasteurized soft cheese, meat, or infected animals. Also be transmitted by drinking water or eating raw vegetables contaminated with feces of urine of infected animals. Direct contact. Infections is acquired by direct contact with infected animals, inoculations to cuts, skin abrasions from handling infected animals and carcasses, placentals, and contact with animal vaginal secretions or urine. Inhalations. The infection is transmitted by inhalations of dust or wool or other dried material of infected animals. Accidental inoculation. Sometimes accidental needle stick puncture with Brucella B9 vaccines while vaccinating animals also causes serious risk of in laboratory worker who actually handle the culture of the organism. Pathogenesis: Brucella organisms enter via lesions, cuts, ingestions, and inhalations. Phagocytes by macrophage survive and replicates with phagocytes and monocytes. Much of the pathogenesis is brucellosis is associated with intracellular survival. Infected macrophage localized and reticuloendothelial cells, namely by lymph node, liver, spleen, and bone marrow. Result of formation of granuloma with lymphocytes and epithelioid giant cells, which can progress to form a focal abscess to cessation. Abulent cells, there is no kind of symptoms of disease. Placental and fetal membrane of the cattle sheath contain erythritol and a growth factor for Brucella. The proliferation organism in pregnancy animals lead to placentasis and abortion. Brucellosis phase of disease. Incubation period: before clinical symptoms are evident. Acute phase, during which time the pathogen invades and disseminates in the host tissue. Chronic phase, ability of the organism to persist in the cells of the host with Brucella are distributed by the way of lymphoreticular systems. Eventually cause a cardiovascular, hepatic, and lymphoreticular, neurogenic, and osteoarticular disease. Clinical manifestation: incubation period 1 to 3 weeks. Target population all age group, including occupational exposure. Acute brucellosis, there is undulant fever, usually peaks in the evening and slowly return to the normal by morning. Headache, limb and back pains, unusually severe night sweating and fatigue are marked. Anorexia, weakness and loss of weight and depression. Chronic brucellosis, it is usually by non-bacteremic. There is lassitude, sweating and joint pain. Symptoms last for 3 to 6 months and occasionally for a year or more. Complications: there's arthritis, meningitis, spondylitis, uveitis, orchitis. Endocarditis is rare but highly fatal. Human brucellosis can cause chronic debilitating illness. Complications may affect any of the organ of the system. Brucella melitensis infections are characterized by more severe and clinical symptoms than other brucellosis. The fever may occur in cycles with febrile periods alternating with afebrile periods. This fever pattern had given the disease name of undulant fever. যেটা বলছিলাম যে first there is a cycle with a febrile period alternating with a afebrile fever.
With the development of the cell-mediated immunity, body is better able to contain the eliminating Brucella organism. Now diagnosis. So blood, urine, sputum, milk, lymph node biopsy, bone marrow aspirate, vaginal secretions and Siemens, history of physical examinations, the clinical symptoms, course of the disease, laboratory diagnosis and serology. These are the four pillars of Brucella diagnosis. Clinical features, serology, blood tissue culture and PCR. The serodiagnosis, diagnoses are based on the antibody detections. These include serum agglutination test. Most commonly used serological test detects the presence of antibody against LPS component of Brucella. Useful for the diagnosis of brucellosis caused by Brucella abortus and Brucella melitensis and Brucella suis. Considers positive when the titers are greater than or equal in 1 in 160 or when fourfold rise in demonstrated of convalescent sera. ELISA is a most sensitive test for detection IgM, IgG and IgA for Brucella antibody during acute and chronic brucellosis, high IgM in acute infection, high IgG in chronic infections. False positive and cross reactive can occur in E. coli and Vibrio cholerae. Cultures of blood and bone marrow and tissue fluids. Blood culture positive in about 50 to 70% of cases. Bone marrow culture standard citations. Since reticuloendothelial system holds a high concentration of organisms, sensitivity is very high in case of bone marrow. Blood or bone cultures should be incubated at least for 6 weeks. PCR, rapid and accurate method for diagnosis of Brucella. Diagnosis in animals. We know that Brucella is a zoonotic disease. The rapid latex agglutination test and rose Bengal test, rapid diagnosis methods also used for diagnosis of brucellosis in cattle production. Milk ring test frequently used in serology test with Brucella agglutinins are detected in the milk infected dairy cattle. Positive tests show blue line above the white skim milk. Now what is the treatment? Successful vaccines have been developed for the livestock while there is no vaccines available for humans. But an extended course of antibiotic is recommended. Combination of dextracycline or doxycycline is effective. Combination of doxycycline and rifampicin is effective. Doxycycline in addition with streptomycin given intramuscularly for 2 to 3 weeks is most effective for treatment of brucellosis in adults. Prevention and control. Human people should reduce exposure to the infected animals or byproducts, consume only properly cooked meat and pasteurized boiled milk, dairy products. Hygiene is best preventive measures for the worker who are in contact with animals. কয়েকদিন আগে পেপারও এসেছিল যে একটা ব্রুসেলা একজনকে ভ্যাকসিন করতে গিয়ে তার ব্রুসেলোসিস হয়েছিল. It's a rare disease actually. Provide instructions in infection control practices, minimize risk of exposure. If infection is detected in an individual or antibiotic treatment is usually prescribed for a specific duration of time. Sometimes a surgical intervention is needed, but full recovery is common. Animal key to prevent brucellosis in animal. Hard is to be rigorous. Always isolate the newly purchased animal to make sure they are brucellosis free. Laboratory techniques used to identify the cause of the abortion is always wait to the single out sick animal. Good disposal of the placentas and the non-viable fetus is important to reduce the risk of contamination. Hygiene and precautionary measures are the best allies for the prevention. The most effective way to control this disease by vaccination. A strain of Brucellosis abortus is injected most commonly in sexually immature female to minimize the risk of abortion caused by the vaccine, which can be an effective method for the elimination of clinical disease to reduce number of the organism excreted per animal. Eradication is not possible because Brucella abortus is hard to achieve. It requires surveillance systems, laboratory support and high level of hygiene. Thank you.